tota re go amogele gape motswana wetso mo Royal Area teng gone mo e leng gore go tshwere phuthego ya First Africa Biodiversity Summit mme ga ke nosi gompieno motswana wetso ke na le one ra bantheng ka lakatšhane o e leng gore re tla nna re ntse re tswelela re tshwaraganetse tiro e o tla gakologelwa yaka re kile ra bua morago mo metsotsonyaneng e e hitileng e le gore phuthego e ke yone ya ntlha ya Africa Biodiversity Summit mme jalo e kopantse baitsanape ba ditsatlholego baitsanape ba tshomarelo tikologo botona ba mahatshe ba e leng gore ba eteletse jalo megama ba eteletse jalo maphata a harologaneng segolobogolo jang a tshwana le a tshomarelo tikologo a bojanala le a mangwe a e leng gore a thomile ko pelo dikgang tse di amang tshomarelo tikologo le tiriso e lolameng ya tikologo e leng gore e ka thusa jalo go thomamisa gore a kgaolo ya Afrika e ya kola ditswammung tsa yone mme ebile gape e tswala e di somarela gore go thomamisa gore e re mo le mo dingwageng tse di tang e be kgaolo eno e kgona go akola ebile e kgona gore itsholelo ya yone e ikaege ka ditsatlholego ga re bua ka ditsatlholego mo kgaolong ya Afrika ra itse gore ditsatlholego ya ka re kile ra mentiona earlier di harologane di dintsintsi thata di tswa mmung hela ya ka re setse re itse gore mo Botswana itsholelo ya lehatshe la Botswana e kile ya bo e drive-wa thata ke ditswammung e apa ditswammung ka go harologana mme ga se tsone hela mo kgaolong ya Afrika go humilwe gape le diphologolo ka go harologana wa itse gore hela ga re bua ka diphologolo hela so sa ntlha mo Botswana kgaolo eno e humile thata ebile it's one of the countries tse e leng gore di na le population ya ditou e ntsi thata mme ke dingwe tse e leng gore ke dikgang tse e leng gore di tabo di buiwa kgangkgolo e tona ga ke gone gore go betlwe tsela e leng gore e ka thusa kgaolo ya Afrika gone gore e kgone go nna le tsela e leng gore e ka dirisa ditswammung tse ka yone ebile go nne le mananeo a ka thusang gore meamuso ya ditswammung tse e te e kgone to contribute to the Africa 2063 agenda e leng gore yalo e batla gore Africa e babalele ditsatlholego tsa yone tota e batla gore go nne le the Africa that we want mme tota mo phuthegong ye maikaelelo a magolo ke gone gore go tlhomamisiwe gore ditsatlholego tse di a somarelwa ebile di dirisiwa ka tsela e leng gore di ya go hetogela ko itsholelong di ya go tswela itsholelo ya mahatshe a Afrika mosola mme ebile di tswela mosola yana e le gore di dirisiwa ebile di akolwa ke bone batho tota mme mo nakong eno ta ke kgabolelo go wena one re tswelele re tshwaragane tiro e jaaka ke tlhalositse tla ke go amogele ke tlhalosela le nna gore ke ka kwano ka ko Royal Area gona ka ha tlhokweng jaana mme ya ka ha o e tlhalositse tota phuthego e re mo go yone wa tlhalosa le maikaelelo a yone gongwe ebile ke tla ke tsa ka puo ya seeng ka rena le baeng mono re amogetse Afrika yotlhe. Let me just take this time to thank you Keba and welcome our viewer here to our studio, our mobile studio at the Royal Area at the location of the inaugural Africa Biodiversity Summit. And this summit is taking place under the theme Leveraging Biodiversity for Prosperity. And this is the first time that it is happening in continental Africa. So to discuss it, perhaps lay the ground, because we have been here at the Royal Area for 2 days now. This is day 3. Started off with technical heads putting their heads together. And of course, today we are expecting ministerial discussions taking place. So to start off our broadcast this morning, we have the Ministry of Environment and Tourism of Botswana to first lay the foundation, put us into the picture as to what to expect from today's deliberations. I have with me here in the mobile studio, Permanent Secretary in the Ministry, Mutukane. Let me take this time, sir, to welcome you and thank you for your time. Thank you very much. Yes, and let's thank Botswana, because it is Botswana. Talking about ecological systems, we're talking about a very rich topic, dare say, and I think it's not an exaggeration to say that Africa is critical
to the entire balance of this ecological conversation. And I want you to speak to that, because I think the case of Africa is quite unique in terms of the biodiversity of continent Africa, the different habitats that we're seeing in Africa. Yes, I think this is Africa is very important for the biodiversity, global biodiversity discussions and biodiversity conservation, and this is because this is the only continent where you meet all the different types of habitats in one continent. You got the marine environment, yes. you got the desert environment, you got the rainforest, you got all kinds, the deltas, you got yes. all kinds of different. You've got savanna. You got savanna. Yeah. You got all the different types of habitats all in one continent. Right. And research has shown that 30% of the world biodiversity is resident here in Africa. Yeah. Which is 1/3 of the whole biodiversity. And if you think about it, that's quite unique in any continent. Right. And we also host some of the largest populations of different species. As a country, we host the largest African elephant population in the whole world. Yeah. So it's important for Africa to be able to come together, discuss all these issues that are surrounding biodiversity, so that when we go out to the global stage, we're yes. able to talk as one voice. And we're a formidable player in the global stage. Yes. I wanted to talk about then, that being the case, Africa being